Así que en este momento invitamos justamente a los ganadores a que pasen por su reconocimiento y permanezcan en el escenario para la foto. Martín Simoneta, inicio por los dos terceros lugares. Martín Simoneta, muchísimas felicidades. Aquí para después tomarnos una foto todos juntos. Hola, Bigmat, de Países Bajos, muchísimas felicidades. En nuestro segundo lugar, Gustavo Gabriel Acosta de Argentina, enhorabuena. Y al primer lugar, Ricardo Manuel Rojas, también de Argentina. ¿Por qué no se acercan aquí todos para que nos puedan tomar unas fotos a los ganadores? Un poquito más para acá, por favor. Sí, vénganse más para acá, por favor. Vénganse más para acá. Ahí tenemos más. Aquí tenemos más. Por favor. Por favor. Gracias. Si agarran sus diplomas, pónganselos un poquito más arriba. Perfecto. ¿Sonríen? Excelente. Muchísimas felicidades a los ganadores y gracias, de verdad, gracias por este compromiso con la libertad. Y pasamos a otra etapa de esta ceremonia. Es momento de entregar el premio a una vida por la libertad que otorga justamente Caminos de la Libertad a figuras del mundo que, como Hans-Hermann Hoppe, han hecho grandes esfuerzos por defender la libertad. Vamos a conocer un poquito de su vida, de su trayectoria, pero sobre todo de su lucha por la libertad. Hans-Hermann Hoppe nació en Peine, Alemania Occidental, en 1949. Estudió filosofía, sociología, historia y economía. Obtuvo su doctorado en 1974 en la Universidad Goethe de Frankfurt, bajo la guía del renombrado filósofo Jürgen Habermas. Su vida tomó un giro decisivo al descubrir las obras de Ludwig von Mises y la Escuela Austriaca de Economía. Fue discípulo de Murray Rothbard, padre del anarcocapitalismo, y rápidamente se convirtió en un defensor de esta tradición económica y un ferviente luchador por la libertad. Hoppe fue profesor en varias universidades alemanas, estadounidenses e italianas. Es académico distinguido del Ludwig von Mises Institute. Fue editor del Journal of Libertarian Studies y es el fundador y presidente de Property and Freedom Society. Una de las contribuciones intelectuales más celebradas de Hoppe es su desarrollo de la ética de la argumentación, una idea que plantea que el solo hecho de que los humanos discutamos implica reconocer la propiedad de las personas sobre ellos mismos, que es uno de los pilares del pensamiento libertario. Su obra más conocida, Democracia, el Dios que fracasó, ofrece una fuerte crítica de los sistemas democráticos y afirma que la democracia, a menudo alabada como la forma de gobierno definitiva, es defectuosa.
Según Hoppe, la democracia conduce a un pensamiento a corto plazo, la erosión de los derechos de propiedad y una creciente intervención gubernamental que entorpece los mecanismos de mercado, destruyendo la libertad y la prosperidad. En el 2006, Hoppe fundó la Sociedad de la Propiedad y la Libertad, una plataforma dedicada a promover las ideas de los derechos de propiedad, la libertad individual y los principios del libre mercado. Esta sociedad es un foro para intelectuales académicos y defensores de la libertad para participar en debates libres de las limitaciones de la corrección política y el pensamiento dominante. Hans-Hermann Hoppe no solo es un brillante economista y filósofo, sino un hombre cuya búsqueda incesante de la verdad ha moldeado el curso de la causa de la libertad. Su obra e impacto han cimentado su lugar como una de las voces principales de la lucha por la libertad individual. Sus ideas continúan desafiando e inspirando, dejando un legado perdurable para las futuras generaciones. Bueno, invito en estos momentos al señor Ricardo Salinas Pliego, Sergio Sarmiento, a entregar justo este reconocimiento a una vida por la libertad al doctor Hans-Hermann Hoppe. Bueno, y solicitamos ahora al doctor Hoppe que nos dirija algunas palabras, doctor. Thank you, Mr. Salinas. Thank you, Mr. Sarmiento, and the members of the board of the Camino de la Libertad and the Grupo Salinas. Ladies and gentlemen, it is a great honor to be invited to this event, and I'm also enormously thankful for the gracious hospitality that has been shown to me. I will just give a short presentation. It is somewhat abstract, but very elementary and easy to follow, and it has some momentous implications. And as a side benefit, I'll give you the pleasure to listen to somebody in English with a heavy German accent. I have touched upon quite a few different subjects in my intellectual work, but the central subject around which all of my work ultimately turned has been the subject of private property. It has been my goal to demonstrate, not just to assert or to propose or to suggest, but to strictly, logically prove that the institution of private property is and always has been and everywhere has been the foundation of, or the necessary, indispensable requirement of peace, of peaceful relationships among men, and along with peace, of prosperity, and in one word, of civilization. Because every one of our actions requires the employment of specific physical means, our body, some standing room, and some external objects. A conflict between different people must arise whenever two actors try to use the same physical means for the attainment of different purposes.
the source of conflict is always and invariably the same: the scarcity or the rivalrousness of physical means. Two actors cannot at the same time use the same physical means, the same bodies, the same spaces, or the same objects for alternative purposes. And if they try to do so, they must physically clash. Therefore, in order to avoid conflicts or to resolve it if it occurs, an actionable principle and a criterion of justice or law is required. That is, a principle regulating the just, lawful, or proper versus the unjust, unlawful, or improper use and control or ownership of scarce physical means. Now, logically, what is required to avoid all conflicts is clear. It is only necessary that every good is always and at all times owned privately. That is, it is controlled exclusively by some specified individual or individual partnership or association, and that it is always recognizable which good is owned and by whom, and which good is not owned or by somebody else. The opinions, the plans, and the purposes of various profit-seeking businessmen or entrepreneurs or just people generally may then be as different as they can be, and yet no conflict will arise so long as their respective actions involve only and exclusively the use of their own private property. Yet, how can this state of affairs, the complete and unambiguously clear privatization of all goods, be practically accomplished? How can physical things become private property in the first place? And how can conflicts be avoided from the beginning of mankind on? A single praxeological, that's a term that Ludwig von Mises created, a single praxeological solution to this problem exists and has essentially been known to mankind since its beginnings, even if it has only been slowly and gradually elaborated and logically reconstructed. To avoid conflict from the very start, it is necessary that private property be founded through acts of original appropriation. Property must be established through acts instead of mere words, decrees, or declarations, because only by actions taking place in time and in space can an objective, intersubjectively ascertainable link be established between a particular person and a particular thing. And only the first appropriator of a thing that was previously unappropriated can acquire this thing as his property without conflict. Because by definition, as the first appropriator, he cannot have been running into conflict with anyone in appropriating the good in question, because everyone else appeared on the scene only later. Thus, this importantly implies then, while every person is the exclusive owner of its own physical body as its primary means of action, no person can ever be the owner of any other person. For we can use another person's body only indirectly,
that is, in using our own directly appropriated and controlled own body first. Thus, direct appropriation temporarily and logically precedes indirect appropriation, and accordingly, any non-consensual use of another person's body is an unjust misappropriation of something already directly appropriated by someone else. All just or lawful property then goes back directly or indirectly through a chain of mutually beneficial and thus likewise conflict-free property title transfers to prior and ultimately original appropriators and acts of appropriation. And in reverse, all claims to and uses made of things by a person who had neither appropriated or previously produced these things, nor acquired them through a conflict-free exchange from some previous owner, are unlawful or unjust. Now, let me emphasize that I consider these elementary insights argumentatively irrefutable and hence a priori true. If you want to live in peace with other persons, and you demonstrate that you wish to do so by engaging in argumentation with other people, then only one solution exists. You must have private or exclusive property in all things scarce and suitable as means or goods in the pursuit of human ends, and private property in such things must be founded in acts of original appropriation, that is, the recognizable embordering or enclosure of scarce resources, or else in the voluntary transfer of such property from a prior to a later owner. We can say then that these rules express and explicate the natural law. Natural, given the unique human goal of peaceful interaction, and natural because these laws are given and merely discovered as such by us. That is, they are emphatically not laws that are made up, contrived, or decreed. In fact, all man-made rather than discovered or found laws, that is, all legislation is not law at all, but is a perversion of law. They are orders, commands, or prescriptions that do not lead to peace, but to conflict, and hence are dysfunctional of the very purpose of laws. This does not mean that with this discovery of the principles of natural law, all problems of social order are solved and all frictions are to disappear. Conflicts can and do occur even if everyone knew how to avoid them. In every case of conflict between two or more contending parties, then the law must be applied, and for this jurisprudence and judgment and adjudication in contrast to jurisdiction is required. There can be disputes about whether you or I have misapplied the principle in specific instances regarding particular means. There can be disagreement as to the true state, true facts of the case, who was where and when, and who had taken possession of this or that at such and such a time and place. And this can be all tedious. Difficult as these problems may occasionally be, however,
the guiding principles to be followed in searching for a solution are always clear and beyond dispute. In every case of conflict brought to trial in search of judgment, the presumption is always in favor of the current owner of the resource in question, and mutatis mutandis, the burden of proof to the contrary is always on the opponent of some current state of affairs and current possessions. The opponent must demonstrate that he, contrary to prima facie appearance, has a claim on some specific good that is older than the current owner's claim. If and only if an opponent can successfully demonstrate that this is the case, must the questionable possession be restored as property to him. Otherwise, it stays with the current owner. And importantly also, the procedure to be selected for dispensing justice along the just indicated lines is clear and implied in the very goal of peaceful, argumentative conflict resolution. In short, for each and every property dispute between two or more contending parties, it must hold: no party may ever sit in judgment and act as final judge in any dispute involving itself. Rather, every appeal to justice must always be made to outsiders, that is, to impartial third-party judges. Now, we may call the social order emerging from the application of these principles and procedures a natural order, a system of natural justice, a private law society, or a constitution of liberty. Now, interestingly, although the prescriptions and requirements of a natural order appear intuitively plausible and reasonably undemanding for us as individual actors, as a matter of fact, however, we inhabit a world that sharply deviates from such an order. To be sure, everywhere there are still traces of natural law and justice to be found in civil life and in the handling of civil disputes. But natural law or private law has become increasingly deformed, distorted, corrupted, swamped, and submerged by ever higher mountains of legislative laws, that is, by rules and procedures at variance with natural law and justice, or we call these laws public laws. Public laws are no laws, they are decrees. But the extent to which natural law is preserved, or the degree of deviation from natural law, is and has been significantly different from one place and one point in time to another. And accordingly, some societies are or have been more successful, more civilized, more peaceful, and prosperous than all others. And now to the interesting and momentous implication of these seemingly simple ideas. It is not difficult to identify the ultimate source of these deviations and distortions of natural law, or as we may say, the causes of decivilization. This is the institution of a state. States tax and they legislate. That is, they make and invent law. They counterfeit money and they sit in judgment of their own activities. That is, they or their agents decide who is right and wrong in all disputes, even
in cases involving themselves. Hence, they are the principal causes of all social conflicts and the primary reason for poverty and impoverishment, and their powers should be diminished as far as possible so as to approach more and more the outlined system of natural order and thus create or return to a social order of peace and prosperity. Thank you very much. Thank you very much, doctor. Gracias al doctor Hoppe. Y bueno, ya nos contaba hace unos momentos Sergio de cómo inicia hace 20 años ya Caminos de la Libertad, así que qué mejor que escuchar la otra parte de Ricardo, que justo la libertad es uno de los valores fundamentales dentro de Grupo Salinas, promover la reflexión en torno a ella, pues ha sido justo lo que te ha llevado a seguir con esta valentía, con este coraje a defender nuestras libertades. Ricardo, nos gustaría que nos dieras unas palabras. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Y qué barbaridad, cómo pasa el tiempo, ¿no? 20 años, como dice el tango, parece que 20 años no es nada, pero sí es bastante. Y hay otra frase, otra anécdota también que dice que ¿cuál es el mejor momento para sembrar un árbol? Pues 20 años antes. Así que tuvimos la visión y la iniciativa para sembrar este árbol de Caminos de la Libertad hace 20 años y qué bueno, no me arrepiento de nada. Ahorita que entramos, estaba platicando con el rector de la Marroquín, el doctor Castillo, que está por ahí, y de eso sí me arrepiento porque no hice la universidad 20 años antes, sino nada más el año pasado hicimos la Universidad de la Libertad. Hubiera sido muy bueno que ya tuviéramos también 20 años de Universidad de la Libertad, ¿verdad? Bueno, pero pues así es, elegir es renunciar y pues no se puede hacer todo, hacemos lo que se puede. Es impresionante lo mucho que han hecho Sergio y Berta y el equipo de Caminos de la Libertad, solamente 6 personas a través de todo este tiempo y creo que se ha logrado muchísimo. Viendo el video y viendo las grandes personalidades que han pasado por aquí, no deja de sorprenderme y por eso también pienso que la presencia del doctor Hans-Hermann Hoppe va a ser muy significativa en la historia de esta organización. Es una persona con una profunda capacidad intelectual. Además es alemán y el alemán ayuda a pensar abstractamente, lo cual hace un poco complicado para los demás seres humanos entenderlo. Pero vale la pena porque lo que tiene que decir es muy importante. Y es curioso cómo se fue hilando durante la conversación el tema del derecho, del orden natural. Ahí la ponencia ganadora, ¿verdad? Como dice, el derecho es previo al Estado, ¿qué tal? Y luego también la otra ponencia sobre la moneda, que es tan importante y que no se le da la importancia, no se le da la importancia que debería tener, porque es precisamente la falsificación de la moneda a través de la emisión fiat lo que genera esta capacidad de gasto avasallador por parte de los estados modernos. Eso no fue siempre así. Anteriormente la moneda era sólida, eran literalmente monedas de oro y plata. Hasta que se les ocurrió a algunos brillantes gobiernícolas crear la idea del token. ¿Y qué es la moneda de papel? Pues es un token. Anteriormente la moneda de papel la cambiabas por moneda física.
Y claro, pues como buenos gobiernícolas, tramposos y falsarios, pues después le hicieron no convertible, imprimieron muchos tokens. Pero eso tiene mucho que ver con la ponencia y lo que dijo Hayek en aquel tiempo, ¿no? Que con una visión muy perspicaz, Hayek como que visualizó que podía haber una moneda electrónica privada. Qué interesante, ¿va? Y pues claro, ahora tenemos un token nuevo. El token se llama Bitcoin. En muchos aspectos es mejor que el oro. No lo voy a extender en ese tema ahorita, pero sí aprovecho para decirles que no hay mejor negocio que pueda hacer nadie de los aquí presentes que comprarse unos Bitcoins. Ya lo oyeron aquí, también lo digo en todas partes, pero que luego no digan que no paso tips. Pero es que la importancia de la moneda en el financiamiento de los grandes estados, pues es tremenda. Y por eso se han apropiado de este poder tremendo, que es la falsificación de la moneda. Y hay que decirlo tal como es un robo. O sea, si usted o yo falsificamos moneda, nos meten a la cárcel. Pero si la fabrica el gobierno, se llama política monetaria. Nada, es falsificación y es robo. Y muy interesante cómo el doctor Hoppe tiene esta institución que se llama la Propiedad y Libertad, la Sociedad de la Propiedad y Libertad, Property and Freedom Foundation. Efectivamente, tú, si no eres dueño de tu vida, no eres dueño de tu cuerpo, pues no puedes tener ninguna libertad. Otra vez, si no eres dueño de tu cuerpo, no eres dueño de tu vida, no puedes tener ninguna libertad. Por eso el derecho de propiedad es indisoluble, fundamento de la libertad. No puede haber libertad sin propiedad, obvio. Y bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero no está de más repetirlo. El ideal de la libertad se defiende por dos motivos. Un motivo práctico y un motivo ético. Es mucho más importante el motivo ético. Porque ¿cómo puede alguien justificar esclavizar a un tercero? ¿Cómo puedes llamar una posición moralmente correcta de tener esclavos? No es correcto. Éticamente no es defendible. Y sin embargo, todos aquí somos esclavos en gran medida, gracias al gran Satanás, el SAT, la agencia tributaria, que nos despoja de la mitad de nuestros ingresos. Que eso es, los impuestos son un robo, ¿no? Cualquier despojo de una propiedad de manera no consensual, pues es un robo. Pero en el léxico normal se le dicen impuestos. No. Entonces, no se puede esclavizar a la gente, pero por impuestos sí. Entonces ahí tenemos un problema ético. Pero el asunto práctico de la libertad es que es súper práctico. Es que si no hay libertad, pues no hay innovación. Y si no hay innovación, pues no puede haber ningún cambio, no puede haber revolución tecnológica, no puede haber inversiones, todo se queda estático y la gente se espera a que el de arriba le diga qué hacer. Una sociedad sin innovación está condenada al fracaso. Y las vemos, hay muchas sociedades atrasadas hoy en día. Pero no nada más la innovación es necesaria la competencia activa entre los distintos actores económicos que nos impulsan a mejorar y hacer las cosas mejor buscando el beneficio del consumidor. Y es así como se llega al destino final, que es la prosperidad. Libertad, innovación, competencia, prosperidad. Tan fácil que es la receta práctica, ¿verdad? Pero parece que no. Y batallamos para vender esta idea y somos pocos. Pero tal vez somos suficientes. Y lo más importante es que tenemos la razón. Los zurdos de mierda, como dice mi ley, no tienen la razón. Se quieren apropiar de lo que no es de ellos. Y no debemos de ceder en esta batalla, en la batalla cultural, por la libertad, por la propiedad
Y tenemos que aprender a defendernos, ¿saben? Porque precisamente, y hoy lo estamos viendo como nunca en México, cómo manipulan y fabrican leyes a su antojo. Quien se ganó el poder fabrica la ley a su conveniencia total, sin ningún respeto para las garantías individuales ni la ley natural. Entonces eso nos va a obligar ¿a qué? A ser rebeldes. Nos va a obligar a estar fuera de la ley porque es una ley injusta. Y ahí tenía razón el gran líder que ya se fue. No me vengan con que la ley es la ley. Ah, pues ahora se la vamos a aplicar. No, bueno. Entonces, la ley cuando es injusta es lo peor que hay. Tenemos que aprender a defendernos y no va a estar simpático. Ojalá que todos juntos podamos sacar esto adelante. Muchas gracias por su participación hoy y gracias y felicidades a todos los ganadores y gracias al doctor por estar con nosotros. Muchísimas gracias, don Ricardo. Y Caminos de la Libertad agradece su presencia y es momento de celebrar también a los galardonados, así que los invitamos a que disfruten de esta cena. Muchísimas gracias. Thank you.